ಶುರು ಮಾಡೋಣ. शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं वर्षकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसुममाला व्याललम्बोदरं तं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णव्रतः कृष्णमनोस्मरन्तः रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते कृष्णदेहा प्रविशन्ति कृष्णम् आज्यं यथा मन्तभूतं हुताशे संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गं मां धर भवार्णवात्। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। शुभरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गद उद्धव विभीषण फाल्गुनादीन् पुण्यानि इमां परमभागवतान् नमामि। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। ಎಲ್ಲ
ಬಂದಿರೋ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. I bow down to all the devotees of the Lord who have gathered here. Om Namo Narayana. Yesterday, by the grace of the Divine, we saw what was there in Bhagavata. Introduction to Bhagavata. Iti ullangita maryadam. Takshaka gets a curse. ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಸಿಗತ್ತೆ. ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ರಾಹಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೇ ಸಂಕಟ ಹರಣ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನ್ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ stage, he gives you the blessings. So even Parikshit goes to Shuka Mahadeva. There is a small conversation between Shuka and Parikshit, and then you have Shuka saying about the Bhagavata. Bahunam janmanam. After lot of janmas, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. You will be able to listen to Bhagavata only after lots of punya. Otherwise it's not possible. So clap for yourself because for you should not be clapping for yourself. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? You should be clapping for your punyas because you are here today in the Bhagavata. And then further you go, we have Shukadeva explaining two types of mukti. Sadhya mukti, krama mukti. Sadhya mukti andre ಯೋಗಿಗಳು 6 ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಾಯು ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಎಳೆದು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಗೆ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ಯಮುಕ್ತಿ. Satyamukti is a proper yogic procedure where you pierce, by inhaling the air, you pierce every chakra, right from Mooladhara, Swadhisthana, Vishuddha, Anahati and all that, and then you go to Agya and then finally to Sahasrara, you break open Dashagranthi, you open that and it straight away merges. Lita Sahasranamadalli ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಯಾವುದು, ಶ್ರೀ ಶಿವ ಶಿವಶಕ್ತಿಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿ ಲಲಿತಾಮೃತ. Kundalini Shakti is there at the base of the spine, which when gets united with Shiva is the final enlightenment. That is what the yogic principles say. Everybody has got their own description of that. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ. That is what is told, that when the Shakti in the Mooladhara gets merged with the Sahasrara Chakra, that is called as Satyamukti. And that can be done by yogis. That can be done by yogis. Adu Satyamukti. Ad nantara Kramamukti. Kramamukti ಏನಪ್ಪ, ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಡೋದು, keep on coming to samsaras, keep attending these kind of satsangs, keep attending these kind of knowledge sessions, keep growing, and finally one day you get into the kingdom. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. If there is no guru, there is no gati. So you need to have a guru to have a gati. ಅದು ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ they take their breath in, they pierce all the 6 chakras, get into the sahasrara and get united with divine. Is that clear? ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ನಟ್ಶೆಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಚಕ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್. Is that clear? Otherwise you have Satyamukti, follow yogic path,
straight away 159. Otherwise, you can still have satsanga like this. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jagare shayanam, ya sansare bahudu sare, kripaya pahi pahi murare, bhaj govindam, govindam bhajan ramate, samprapte sanjite kale, jane rakshati. You can take this route, which is very slow, but progress is there. ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ you can go and meet divine. That is how the Satya Mukti and Krama Mukti have been explained. The next part is Brahma is meditating. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವರೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ಸ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ 10 minutes. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮೀ ಟೈಮ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ that is only meditation. The quality time that you can give for yourself is meditation. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ quantity time. Or guide somebody into meditation and you also meditate. ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. Guide people into meditation and sit also into meditation. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಹಸ್ರಾರ ವರ್ಷಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. And how was ಭಗವಂತ ಲೋಕ ದರ್ಶನ is what I want you to listen to with eyes closed. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Let's see how many of you can visit ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ತದರ್ಶತತ್ರಾಖಿಲ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಂ ಶ್ರಿಯಪತಿಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಸುನಂದನಂದ ಪ್ರಬಲಾರ್ಣಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಪಾರ್ಶ್ವಮುಖೈಃ ಪರಿಸೇವಿತಂ ವಿಭುಂ ಹೃದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಗಾಸವಂ ಪ್ರಸನ್ನಹಾಸಾರುಣಲೋಚನಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ವಕ್ಷಾಸಿ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರಿಯಾ ವಕ್ಷಾಸಿ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರಿಯಾ ವಕ್ಷಾಸಿ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರಿಯಾ ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ವಕ್ಷಸಿ ಲಕ್ಷಿತಂ ಶ್ರಿಯಾ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ದದರ್ಶ ತತ್ರಾಖಿಲ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಂ ಶ್ರಿಯಪತಿಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಸುನಂದನಂದ ಪ್ರಬಲಾಹರಣಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಪಾರ್ಶ್ವಮುಖ್ಯೈಃ ಪರಿಸೇವಿತಂ ವಿಭುಂ. ಕಿರೀಟಿನಂ, he has got a beautiful crown on his head. ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ, he has got a beautiful earring. ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು. ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಶಂಖ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಇರುವುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದಾಪದ್ಮ. Lord is wearing a big golden crown on his head. He has got beautiful earrings. He has got beautiful Shivatsa and Kaustubha. He has got the Shankha and Chakra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Open your eyes and behold the Lord. Brahma sees the Lord. Dadarsha Tatra Akhila Sattvatam Patim. Who is Vishnu? Vishwam Vishnu Vashattaro Bodhabhavattaro Sattvatam Patim. ಅಖಿಲ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಅವನ ನಾಯಕ. ಅಖಿಲ ಸತ್ವತಾಂ ಪತಿ, ಈ ಸತ್ವತಾಂ ಪತಿ, ಸತ್ವಪತಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಗುಣ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು?
Vishnu anta. Akila Sattvatam Patim. Shriya Patim. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, auspiciousness. What we call it as auspiciousness. One which is very good, one which is very Shubha. Pavananancha Pavanam, Mangalanancha Mangalam. Shriya Patim. Finally, he says, Yajna Patim. Vishnu Sahasranama. Yajno Yajnapatariyajva Yajnango Yajnavahanaha Yajnapat Yajnakrit Yajni Yajnabhuk Yajna Sadhanaha Yajnantakat Yajniguhya Annamannada Evacha Yajnapatim. You offer it to the Lord. He is the Lord who says, Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahutam Brahmeva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhinaha. The one who is eating is Brahman. The one who is prepared is Brahman. The one who is serving is Brahman. The one who is eating is Brahman. The one who is digesting is Brahman. The one who is making this body is also Brahman. That is why he is called Jagat Patim. Definition clear? Jagat Patim. Shriya Patim, Jagat Patim. Brahman Anna Tinsado avane, Anna Matradu avanu. Alvappa. ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಯಾವುದು? ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ, ರೈಟ್? ಅದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಯಾರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೆಡ್ ಬೈ somebody else. That is why every time when you eat food, pray for that food. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಮಹತ್ವವಾದ ಭಾಗ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಕೊಡು. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ. ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ the acid inside this body is 100 times more powerful than your concentrated H2SO4. Concentrated sulfuric acid. That is why ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈಶ್ವಾನರ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತವಾದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ವೈಶ್ವಾನರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತತ್ವ. ಅಶ್ರಿಯ ಪತಿಂ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಶುಭ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಪಾವನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮಂಗಳವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ as Vishnu. Pavananancha Pavanam, Mangalanancha Mangalam. That's the final description. After that you say Yajnapatim, Jagatpatim. He is Vishnu himself. Tena Swarat. Yesterday I explained Swarat. Nobody beyond his orders. Avun bitre vere yaru illa. He is the final authority, final signing authority for everything. So then Brahmaji says, Prabhu, what is the Adesha for me? Nanigena Adesha ide. Remember, I am the CEO, you are the operation manager. That is the designation. Understood? You can clap for the Lord. He plays so much. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 100 ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ. ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ 4 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ was given by Lord Vishnu to Brahma himself. The meaning I will explain it later, but let's listen to this shloka. Ahamevasамевagre nanyat yat sat param paschadaham yadet chacha yovashishyet sosmyaham rithe artham yat pratiyet na pratiyet chatmani तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न त्वेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा एतन्मन्त्रं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान्
ಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪೇಶು ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಕಹಿಶ್ಚಿತ್ ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಕರ್ಹಿಶ್ಚಿತ್. Very simple. For those people who don't understand Sanskrit, I will explain it to you in English. Very simple. 4 words which are said. Brahma, listen to me carefully. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಗಮನ ಇಡೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. He always says, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಚ್ಚಿತ್ತೆ ತಚ್ಚಿತಂ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏನಪ್ಪ, ಡಿಡ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಅರ್ಜುನ ಸೇಸ್, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. It took 18 chapters, 700 shlokas for Arjuna to realize Karishye Vachanam Tava. We might take 700 words. You never know. It's a matter of fact because we don't listen to Shruti and Smriti. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Lokashankaram. How many of us listen to our Guru? Guru ಹೇಳಿರಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಯೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ 700 ಜನ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆದೇಶ, ದ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸೇಸ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಫೋರ್ and after this world created, it was me alone. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಜನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ನಾನಿದ್ದೆ, ಆದ ಮೇಲೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. That is the first shloka. Clap for the first shloka. You are there before the Lord. You are not beyond the Lord. There is nobody who is beyond the Lord. ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರೇ ತಾನೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं. When everything is in the Lord, you, me, everyone is inside the Lord. Yes or no? Yes. That is why you say, Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashrita. You are not there alone. You are inside the Lord. Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha. If the Garbha has got the earth, Bhugarbha, one who has got the Garbha, in his Garbha he has got the earth. ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ವಾ? Can we not clap for it? See, every moment you appreciate one painting. If you look at a painting, do you praise the painting or the painter? ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿನವ್ರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಚಂಬದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ? ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೇಸ್ ಹೋಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಮಾಡಿರೋವನಿಗೆ, ಪೇಂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿವೈನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, whom is the praise going to? So please clap. अच्छा, भजन में और ताली में और भोजन में कभी कंजूसी मत करना. समझ में आ गया? भजन करने में ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೋರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವೆನ್ ಭಜನ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಶೇರ್. ಭಜನ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಶೇರ್. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಶೇರ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಮೋರ್. ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹಂಚಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಭಜನೆ ಅಂತ. ಆಗಿಂತರ ಭೋಜನ. ಮೂರನೇದು, ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. You should use the choicest of word to praise anyone. Why? Because you are praising not the person, you are praising the divine. ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿರೋರ್ಗಿಂತ ಮಾಡಿಸಿರೋರು ಹೆಚ್ಚು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ? If
If you have got a wonderful cup of tea today, it is not the fault of the tea. It is the person, the Paramatma inside the Jivatma who has prepared the tea which was so tasty. That is why your praise goes to the Paramatma. The second shloka of Chaturshloki Bhagavata. One which stops you from seeing me is Maya. ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಮಾಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎದುರಿಗೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ Lord can be seen by everyone. But why is it over here that we are sitting here? Because this moment is for satsang, and in satsang only you can see the truth. That is why Adi Shankara Acharya has told satsangatve nisangatvam nisangatve nirmohatve nischalatatve jivanmukti bhaj govindam govindam bhaj purnamate samprapte sanchite kale nahi rakshati dukkhin karani bhaj govindam govindam bhaj purnamate 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 samprapte sanchite kale nahi rakshati dukkhin karani. You understood? Did you understand? Yes. One which stops you from seeing the Lord is Maya. ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರಕ್ಕಂತ ಯಾವ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಯ. ಮಾಯಾದಲ್ಲೂ 3 ರೂಪಗಳಿದೆ. ಯೋಗ ಮಾಯ, ಮಹಾಮಾಯ, ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ದೈಹಿಕ ಮಾಯ ಏನಿದೆಯೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮಾಯ, ಮಹಾಮಾಯ, ಯೋಗ ಮಾಯ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು. ಮೇರಾ ಬೇಟಾ, मेरा दुनिया, मेरा संसार जैसे किसी और का है ही नहीं. Everybody has got their own samsaras, everybody has got their own दुनिया, right? मेरी दुनिया मेरे लिए बहुत अच्छी है. भाई हम सबकी दुनिया में वही है. ये जब समझ में आ जाएगा then you have transcended. एक बात, सबकी दुनिया में वही है. There is no other one. Third one, I have entered all the beings. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರೋದು. That is why even in the Bhagavad Gita he has told anityam asukham lokam imam prapya bhajasvamam. The only way to get a happy certificate. How many of us want to be happy? Raise your hands. कितने लोगों को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು? ಕೈ ಎತ್ತರಪ್ಪ. इष्टेना? You can raise your hands higher, right? थोड़ा और उठा सकते हो ना? तो सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो. No other way, no other way, no other way. Why? Because in satsang, bari satsangadal matra, in satsang alone and alone you will know that he is the one who is inside. और उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता. Without his will, तेन कृपा तृणमपि न चलति. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೇನ ಕೃಪಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ. So when he is there, even in that blade of grass, do you think your life can go without his knowledge? It's not possible. ಅವನ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. The only person who can read you inside and outside is the divine. There are many people who have outside one face, inside one face. But the Lord can read you inside and outside both.
There is no better X-ray machine than him. So if you really want to cry, cry in front of him. ಯಾರತ್ತ ಅಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾರ ಯು ಗೋ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ದಿಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. Their business is good, I am not saying no, but until unless they are not connected with the divine, nothing will work. Even the counselor can have a paralytic attack if his grace is not there. ಅವನು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅವನಿಗೂ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ nobody is efficient enough. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರ್ತ ಒಬ್ಬರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಸ್ತಾರೋ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? We are ready to share our problems. Is there somebody who can listen to your problem? It is only ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೇಳೋದು, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. The fourth one, reality is existing all time and every time. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಇತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದ ಯಾರೋ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಯಾರೋ. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದ ಯಾರೋ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಯಾರೋ. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನಂದಿ ವಾಹನನಿದ್ದಾನೆ, ನಂದಿ ವಾಹನನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ, ನಂದಿ ವಾಹನನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯೋ ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯೋ ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವಿನಲ್ಲೂ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು, ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು, ನಾನೇ ಗೀತ ನನ್ನ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ. ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ, ಹರ 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 ಶಂಕರ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ, 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 ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, 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 ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಭಕ್ತ ಭಯಂಕರ, ಹರ ಹರ ಭಕ್ತ ಭಯಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ.
मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ತುಂಬಿದೆ. The whole 4 shlokas have got the Chatushloki Bhagavata. I repeat for the benefit of all the 4 once again. 1. Before the creation and after the creation, I am only there. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾಯವನ್ನ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚತ್ತೋ ಅದು ನನ್ನ ಮಾಯ. One who obscures me is the Maya. Third one, I have entered all the beings of this world. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು, truth is one which was there before, which is there now, which will be after. अरे एक ओंकार सतनाम जुगादि सत आदि सत जो होवे ಸೇವಿ ಸತ್ ಅಂತ ಗುರುನಾನಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುರುನಾನಕ್ ಇದು ಗುರುಬಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದು एक ओंकार सतनाम जो आदि सत से है भी सत जो आगे से भी सत. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೇನೂ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. One which is there before, now and after. This is what is told. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದ ಯಾರೋ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಯಾರೋ, ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನಂದೀಗ ಆನಂದಿತಾನೆ. This is the Chatushloki Bhagavata given to Lord Brahma. This is clear. Let's go to the next one, which says, what is the characteristics of Bhagavata? What is the characteristics of Bhagavata? ಭಾಗವತಕ್ಕೆ 10 ಗುಣಗಳಿದೆಯಂತೆ. 10 ಗುಣಗಳು. Bhagavata has got 10 gunas. Okay? Let's listen to it carefully. Sarga. Sarga is division, breaking up. In the chapters also we have Sarga. ಮಹಾಭಾರತ ಸಹಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಣಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಗಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸರ್ಗ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ಗ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? 3 ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವ, ರಜಸ್, ತಮಸ್. 3 ಸರ್ಗಗಳು. 3 ಸರ್ಗಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸತ್ವ, ರಜಸ್, tamas. That is the first characteristic. Second characteristic, visarga. Visarga ಅನ್ನೋದೇನು? 2 ಭಾಗಗಳು. ಈ 3 ಗುಣಗಳು 2ರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಜಡತ್ವ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ. ಅದು ವಿಸರ್ಗ. Visarga has got 2 things in it, animate and inanimate. Today it is going to be little bit of knowledge. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will tell one ಭಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ in detail. But listen to this knowledge very carefully. We all listen to all the Prahlada. For tomorrow we have Narsimha Charitra. So request all of you to please come in orange. I have already told, but I wanted to declare it. ನಾಳೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು. Okay. So next one, sarga visarga. Sthana. Sthana is to keep everybody in its place. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇರಲ್ಲಿರೋ ಗಣಗಳು ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು ಇದು? ಈ ಮೈಕ್ಗೆ ಗಣಗಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. Mic ganas cannot go into chair, chair ganas cannot get into mic. So the place which is designed for every object in its place is called as sthana. Sarga, visarga, sthana. Clear? Is that clear? Fourth one, poshana. Poshana is only one. Lord's grace on devotees. Devotees is wrong on everyone. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೃಜನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೋಷಣ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಪ್ಪ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪೋಷಣ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್.
ಉತಿ ಉತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಪೂರಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Ramakrishna Paramahansa had a very latent desire to eat puris. So whenever Sharda Devi came with puris, he used to say, "Lao, lao, lao, do, mere ko do." He was very anxious to eat puris. Puris was his favorite. Ramakrishna Paramahansa puri tumba ishta aaytu. Sharda Devi ko ondu sar kopa bantu. Sharda Devi got angry one day. You are such an enlightened master. You have practiced 64 different types of sadhanas and achieved the Lord in all the sadhanas. ನಾವು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆತ 64 ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡೆ. ಎಂತ ಪರಮ ಪಾವನ ಭಾಗವತ. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 64 different types of sadhana Ramakrishna Paramahamsa did, and all the 64 sadhanas he achieved the divine. Is that clear? So now ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. He had one desire. What was that? Puri. And Sharda Devi said, "You are such an enlightened master. You are hankering for puris." Ramakrishna said, "If I don't have that one puti, I cannot stay in this world." ಆ ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಈ ದೇಹ ಬರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆತ ಬೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಒನ್ ವಾಸನ, ಹಿ ಟುಕ್ ಒನ್ ಇಚ್ಛೆ. ಏನದು? ಪೂರಿ ಇಚ್ಛೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ, 3 days before, Sharda Devi brought the plate of puri to him and he turned his face away. 3 days after that, Ramakrishna left the body. That is vairagya. Tasya sukham na karoti viraga. Today if we get 1 mango, 2 mangoes, 3 mangoes, 4 mangoes, we will eat 10 mangoes. After that, indigestion. Yes or no? During the time of season of mangoes, not now. ಮಾವಿನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗಬ 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 ವಾಸನ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರಂ ವರ್ಜೆ. If we get good food, we will be searching for new restaurants. Where is the new restaurant in the city? Where is the new cinema theater in the city? That is uti. That is latent desire. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಉತಿ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅದ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರಂ ವರ್ಜೆ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರಂ ವರ್ಜೆ. ಉತಿ ಇಸ್ one small latent desire, but if that desire becomes too strong, you will come back only to fulfill that desire in the next birth. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿದೆಯೋ ಇವಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಯ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಸ್ಸಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಉಟಿ. ಒನ್ ಡಿಸೈರ್. ಒಂದ್ ಜಾಗ ಚಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕಾಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ಲಸ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, JP ನಗರ್ 2nd phase ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂಗೆ. ಒನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಸ್ ಎನಫ್, ಒನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಶೇಕ್ ಯು ಆಫ್. ಒನ್ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಒನ್ ಮಾಲ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ, ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಮಾಲ್ can make you be born in that city where that mall is there. I am not joking, I am serious. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೋನಂಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೀಗ, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂತ ಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ. ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತಾದ ಗೊಂತುಲೋ ಗುಚ್ಚುಕೋವೇಳ. ಆನಾಟಿಗೆ ಈನಾಡೆ, ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗೆ?
ತತ್ಕಾಲ್ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಈ ನಡುವೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? This is the advance booking of satsang where you are remembering the Lord for that day. For that day, you are remembering Him today. And tell Him, Krishna, I don't know in which hospital, in which ICU, in which ward, whether I will get a beautiful nurse or an ugly nurse, whether I will get a handsome doctor or an ugly doctor, whether I will not get a doctor, whether I will get a bed or not, wherever I am yours, Krishna. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. Final deal, sign the contract today itself. So that next time he doesn't say that he didn't take my name. There's a very beautiful thing about Krishna. You know what it is? अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान. The character of Lord ಭಗವಂತನ ಒಂದು what is the characteristic of God? ಅವಗುಣ ಸಮುದ್ರ ಸಮಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಗುಣಗಳು ಸಮುದ್ರದಂತ ಆಳವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಅವನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವನು ಮಾನತ್ ಅಪನೋ ಜಾನ್, he considers us ourselves, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ರಜ್ಞಾನ ಆಬಾಲ ಗೋಪ ವಿದಿತ ಸರ್ವಾನುಲಂಘ ಶಾಸನ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜಲಯ ಶ್ರೀಮತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಗೆ ರೂಪಿದಂತ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣ. ಸಮುದ್ರದಂತ ಅವುಗಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. The child will come all in dirt, all in sweat, throwing things here and there. Slippers will be one side, shoe bag will be one side, things will be one side. He says, "Mummy, food." Will the mummy get angry? ಅಮ್ಮನ ಕೋಪ ಬರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಾಪ ಮಗು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗದಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವಗುಣ ಸಮಾನ್. If a normal mother can have so much of compassion, imagine the world, the master of the world, how much compassion he must be having. Janat avaguna saman, rai ke sam bhajan kare manat meru saman. You just do bhajana as small as a rai. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಲಷ್ಟು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಮೇರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್. Uti. And then you have Manvantaras. So we have covered Sarga, Visarga, Sthana, Poshana, Uti, Manvantara. Manvantara is virtuous conduct. The statements of conduct designed by Manu. Manusmriti anta ondide. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು. Not the way we can and we will, but the way we should. Is the definition clear? Yes. The way we should behave is Manusmriti. The way we can is the way to hospital. Is the way to counseling clinics. Is the way to depression. Short depression. I will tell you a mantra for depression. Are you ready to listen to it? Yes. Mantra for depression. Yes. Simple. Who am I? Nanage aake. Why is this for me? Why is this for me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ इस ताकि तुम ऐसा सोचो और भगवान के रास्ते पे आ जाओ. This happened to you so that you could think of it. Lock yourself in a dark room and ask, who am I? Who am I? Who am I? Who am I? And you don't get any answer. Who am I of Ramana Maharishi is a different way altogether. That is the path of Jnana and Viveka. When you think who am I with Deha Dhyasa, with the body consciousness, that is when you get into depression. Is that clear? Uti Manvantara. And then you have Isha Kathas, what we are listening to now. Isha Kathas. So we have the story of the divine. Nirodha. How do you do Nirodha? Your senses. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ?
ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. Do you know for speaking one word you need 64 impulses to talk. ಒಂದು ಪದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ 64 ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. For just see, imagine right now you are looking at something. That scene that you are seeing is getting registered in your eyes. That eyes is selecting it into the mind. The mind is going into the intellect. Intellect is giving the signals to the mind. Mind is seeing it again. Just for one sight, there are so many reactions happening. एक दृश्य को देखने के पीछे इतनी सारी प्रक्रिया चल रही है, तो जो हम लोग बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सोचते क्यों नहीं? When we speak, why don't we think and speak? That is called nirodha, control. Last one, mukti by ashraya. Mukti is final dissolution in God. Ashraya is surrender to God. Ashraya is surrender to God. Taking refuge. Ananyas shintentomam yejana paripasate tesham nitya aviyuktanam yoga kshevam vahamyaham. I am the one who takes care of everyone. Until unless you know that he is there to take care, you will not give any kind of you will not have any kind of chinta. So we have covered the 10 characteristics of Bhagavata. I will repeat it once again. Sarga, which contains of 3 gunas, Sattva, Rajas and Tamas. Visarga, which is broken up into animate, inanimate. Sthana, to keep the things in its place. Poshana, to receive the grace of the Lord. Uti, latent desire. Any desire, remember Ramakrishna Paramahamsa. Manvantara, Ishanukathas, Nirodha, Mukti and Ashraya. All these 10 are covered in Bhagavata. ಈ 10 ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಧ್ಯೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮಜಸ್ಸಂ. Always keep thinking about the name of the Lord. That is when you will get all these things. To get Bhagavad Kripa is not difficult. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಲಿತಾನೆ, ಅವ್ಯಾಸ ಕರುಣಾಮು, ಅವ್ನು ಬೈದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಬೇಡಿ, ಭಕ್ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈದಿ, ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ತಿರುಪತಿ ಮಿರಾಕಲ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ಸ್ ಗಾನ್ ಟು ತಿರುಪತಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಫರ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಆ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ತಿರುಪತಿ. He had some small thoughts in the mind. Can we ask the children to be quiet, please? Thank you. So when they came back, they prepared that vegetable curry for everybody in the house. It was very bitter, very sour. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಪಲ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರಕಾರಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಆಕೆ ಅಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಡೆದಿರೋಕಂತ ಘಟನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ರಾಂಗ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. If you have given a commitment to God that you will go to this place, go and come. We have already taken a commitment to go to Vrindavan. So let's keep that up. Otherwise, so let's all go to Vrindavan whenever it's possible. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಗಾಡ್, that you keep it 100%. Please keep up the commitment to God. And the commitment to God is commitment time to the satsang, to the sadhana, to seva. Sadhana, seva, satsangಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ that should be the prime time. And you will get prime time results. You keep it after 12 o'clock, you will get 12 o'clock results. Those, I generally tell people, those who do sadhana at 12 o'clock, they are doing Rakshasa sadhana. Because till 12 o'clock midnight they will wait. What were they doing the whole day? Give prime time to your sadhana. Give prime time to your sadhana. Give prime time to your sadhana. Don't waste your time.
समय फिर से नहीं आएगा. And Tirupati, the Lord Venkateshwara is a perfect businessman. He knows how to take the 10th coconut by breaking your head also. I am not joking. Okay, so please complete your commitment to God. Whatever commitment you have to the divine, sadhana, seva, satsang, please do it. Okay, that is when you will get mukti, and that is when you will get ashraya. वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा, वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, भक्त हृदय मंदारा भानुकोटि सुंदरा, नंद नंद गोप वृंद नारायण केशवा, नंद गोप वृंद नारायण केशवा, हरि नारायण केशवा, अच्युत अनंत केशव माधव श्रीधर माधव गोविंदा, 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 गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नंदनंदना गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नंदनंदना गोविंदा, अच्युत अनंत केशव माधव श्रीधर माधव गोविंदा, अच्युत अनंत केशव माधव श्रीधर माधव गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नंदनंदना गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नंदनंदना गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नंदनंदना गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, विठ्ठल 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 जय जय 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 विठ्ठल 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 विना वेंकटेशं ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. With this we have completed 2 skandhas of Bhagavata. We have 12 skandhas more to go. We have completed 2 skandhas. The third skandha is Vidura and Uddhava meeting together. The third skandha is Uddhava and Vidura meeting together. Vidura is a minister who is not wanted. Uddhava is a minister who is chosen. A chosen minister is always better than a not wanted minister. No reference to any political inferences now. Okay? A chosen minister is always better. Uddhava was a Brahmagyani right from the age of 5 years. He had achieved it. He had already achieved it long back. Right? So, and then Vidura meets Uddhava. When 2 bhaktas meet, what they talk? Bhagavan. When 2 samsaris meet, what they talk? Problems. Right?
So here we are all talking about Bhagavan. So which means we are all we are all we are all we are all. So clap for yourself. When we talk about samsara, you will get a slap. You got it? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸದಾ ನಿಮಗೆ you will always get that clap. Got it? So when Uddhava meets Vidura, it's a wonderful meeting. And what do they talk? पता है भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, पता है भगवान कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन उठाया था, पता है भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र उठाए थे, पता है भगवान ने कंस को मारा, पता है भगवान ने अपने माता पिता का उद्धार किया. They have nothing else. It is only him. It is only him. That's all they speak about. And after remembering about Uddhava and Vidura, when they speak about it, Uddhava tells Vidura to go and meet sage Maitreyi. Maitreyi is one of the greatest sages possible in this world. I will tell about Maitreya Charita sometime else, but Maitreya is one of the miraculous sages. And then Maitreya gives the definition of Mahatma. We are all Atmas. You all need to know the definition of Mahatma, right? So please listen to this carefully. Janasya Krishna Vimukhasya Deva Adharmashilasya Sudukhitasya Anugrahaya Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Bhutani Bhavyan Janardanasya. What is the work of a Mahatma? Janasya Krishna Vimukhasya Deva. One who is gone away from the Lord. Because he is away from the Lord, he will follow adharma. You got it? ಯಾರು ದೈವಕ್ಕೆ ಪರಾಮುಖವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸದಾ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. जो भगवान को अपना मुंह नहीं दिखाता वो अधर्म की तरफ ही जाएगा. And what do those Mahatma do? Keep your head like this, turn it towards God. That's all. Clap for the Mahatma. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆ ದೋಸೆ ಕೂತಿರತ್ತಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ? What is so great about it? You go to Mahatma and you say, Mahatma, this happened, Mahatma, that happened. A Mahatma is not here to listen to your worries. He is there to hold your head like this and turn it towards God. Today you are all here in this Bhagavata because of the blessings of Mahatma. Thank that Mahatma. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Until unless a Mahatma turns your head. You have seen those forced propeller robots, right? Just by the press of a button, it changes its face. Nodidira? A Mahatma will come by some stroke of your past janma karma. Mahatmagru hange barodilla. ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಾಗವತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಹೇಳಿಯತ್ತೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 7 ದಿವಸಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲವೇ. ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು I say those people who have come from last 3 days, in the last 2 days, how many of you remembered whatever I told while going back? Just raise your hands. Correct? See, that is enough for me. Even if one person remembers whatever I have told, the purpose of Bhagavata is done. Why? Because you remember the Lord. Like yesterday I told, while you come, Krishna is there. While you go, Krishna is there. While you stay here, Krishna is there. While you are talking, Krishna is there. While you are listening, Krishna is there. Clap for that. So a Mahatma is one. Janasya Krishna Vimukhasya Deva Adharmashilasya Sudukhitasya. When do you get dukkha? When you do adharma. The simple definition of dharma and adharma, punya and papa. You have to get some fruit, of coming to Bhagavata. So I'll give you the definition of punya and papa. Punya, short-term misery
long-term happiness. Short-term misery, long-term happiness. Papa, short-term happiness, long-term misery. Is the definition good? Yes. So you should clap. At least for the definition. ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟ, ಬಹುಕಾಲದ ಸಂತೋಷ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆನಂದ್ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. Small time dukkha, long term happiness is punya. Short term happiness, long term misery is papa. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮನ್ಸು ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. So when you come to satsang, switch off your mobiles, be only with Krishna. Janasya Krishna vimukhasya deva, deva adharmashilasya sudukhitasya. One who is sad because of not following dharma, one who is sad because of not following dharma, they turn your face. न जाने कितने जन्मों के पुण्य से हमको मिला. अदुकोसर गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, इसमें बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा. कितने जन्मों से प्यासा तू, कभी संभला फिर कभी गिरा तू. इतने जन्मों से प्यासा तू, कभी संभला फिर कभी गिरा तू. गुरु चरणों ने सबको है तारा, गुरु चरणों ने सबको है तारा. यहाँ बहती है अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत धारा. जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा, जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा, जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा, जय गुरुदेवा सद्गुरुदेवा, जय गुरुदेवा. I am only one person, you are 30 people. Your voice should be louder than me. Alva? Jai Gurudeva Satgurudeva, 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 Jai Gurudeva Satgurudeva. Jai Gurudeva
Satgurudeva, Jai Gurudeva, Satgurudeva, Jai Gurudeva, Satgurudeva, Jai Gurudeva, Satgurudeva, Jai Gurudeva, Deva, Jai Gurudeva, Satgurudeva. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Mena Characharam Tatpadam Darshitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha. Tasmai Shri Guruve Namaha. Krishnam Vande Jagat. That is why Maitreya is also called the Guru. Adike ivat Guru Nara. So, who is a Mahatma? Who will hold your head, turn it towards Krishna. Simple. Got it? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ. So clap for all those Mahatmas who have brought you here by hook, by crook or by chance. You don't know who has brought you here. You don't know who has brought you here. The biggest Mahatma is this Krishna. You never know in which form he will come. And he will tell you, come to my Bhagavata. That is it. In the first Bhagavata session, we had only 10 people. Today we have 30 plus people here. That is the Mahima of Krishna. Right? That is the Mahima of Krishna. So, after that, you come to understand what does a Mahatma do. Janasya Krishnaha, Vimukasya Devaha, Deva Adharmashidasya Sudukhitasya, Anugrahaya. The only purpose of Mahatma is to give Anugraha. That's all. And his one Anugraha, Hari mile, Moksha mil jaye. Hari jan mile, Hari hi mile. So who is bigger? Hari or Hari Jan? Decide about who is greater, Hari or Hari Jan? Hari Jan is better. Why? Because he will give Hari in your hand. Anugrahayeva charanti nunam bhutani bhavyani janardana. They have no other agenda. Avaru bere ಏನು agenda ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. That is only the dharma. That's all. Got it? Let's go ahead. Now we will be speaking about the tenfold creation. I told you about 10 characteristics of Bhagavata. Now we are moving to the next sarga where we will listen to the aspects of creation. 9 types of Prakriti, 1 Vikriti which is Brahma. 9 types of Prakriti. We will listen to that carefully. Gamana ittu kela. First one is the Mahat Tattva. Mahat Tattva andre ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು 3 ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು 3 ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್? ದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಇಸ್ when there is sattva, rajas and tamas which is disturbed. When the sattva, rajas, tamas is disturbed is when the creation happens. Any one of them must be disturbed. Otherwise you will be in mahat tattva. When sattva, rajas and tamas are balanced, it is mahat tattva. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಘಟನೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಹಂ. ಮಹತ್ತತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು? ಅಹಂ. ಅಹಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು? ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ. ಅದ ನಂತರ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಈಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಂದ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವತಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಬಿಲೋ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇಸ್ ಅಹಂ. ಬಿಲೋ ಅಹಂ ಇಸ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ. Below that is the deities of Indriyas. After that you have evolution of tamas. Ad nantara tamas, tamo gunagala prakriti baratte. We will chant Narayana for some time. If somebody, some volunteer can go and help with the children. Narayana 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 Narayana
Narayana, 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 Hari Narayana, Narayana, Narayana. Mahattattva, aham, ahamat nantra indriyagalu. After the indriyas, you have the jnanendriya and karmendriyas. Then you have the tamas, in which we have the immobile creatures, jada vastugulu. Adrallu kudanu aa reeti ide, adu ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. Okay? Tree plus fruit minus flower. Tree immobile plus flower minus fruit. All trees do not give fruits. Example, banyan. Next one. There are annual plants. वार्षिक वर्ष के ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು जो साल में एक बार आता है. तुम्हारे वो रागी, चावल, all those dhanyas, they give the fruit and they die. That is the second type. Third type, creepers, ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, grapes, all those vines and creepers. Next one which has got a hard bark like a bamboo. Hard bark like a bamboo. Creepers on the ground, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ creepers like melon, your musk melon and watermelon and all that. Last one, trees which bear the fruit. You should clap for the diversity of trees. In immobile creatures, you have so much of variety. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. None of your DNAs are matching. None of your thumb imprints are matching together. Yes or no? Yes. That is the variety of creation. That is, imagine when Draupadi was given vastra, innumerable textiles, both the silks and bari one reflection matra ashte. It is a very cheap reflection. Sorry, no intention to hurt both these silks. But the point is, when Krishna gives, his textile variety is innumerous. His colors are in 7 days. Bhagavatam madam gives us 7 colors. 7 lokas creation. How he must be. Butterflies itself has got 1200 varieties. In butterflies itself, we have 1200 varieties. Imagine the number of varieties we should be having. None of your thumb imprint is the same. Can you believe that? Let's go to the next one. The 8th one is creation of animals. In creation of animals, you have 28 different varieties. But these animals don't have a sense of time. Our kala jnana irodilla. Eradnedu avrige buddhi shakti irodilla. Moornedu, they will have most of the shakti only through their senses. Moving shakti. So what are the 3 things, characteristics of animal? 1, no sense of time. So when you eat without food time, that is called you are an animal. Why? Because they also eat whenever they want, not whenever they should eat. You got the difference now? Yes. You should eat when you should be eating. You should not eat when you are not supposed to eat. I will tell you what happens if you are eating when you are not supposed to eat. I still have another half an hour, so I can tell you about it. About this case, we will read about this case. 9th one is the human beings. You understand? 9th one is the human beings. The last one is the different type of apsaras, yakshas, gandharvas, kinnara, kimpurusha, ashwamkas, bhuta, preta, pishachas. This is only the variety of creations. In this variety, you have got a lot of sub-varieties which I cannot cover due to lack of time. Understood? So clap for Dharma. This is 10-fold creation. 9 Prakriti, 1 Vikriti, which is Brahma. 9 Prakritis, I am repeating again. Mahattattva, Aham, Jnanendriyas, Karmendriyas, Jnanendriya, Karmendriya, Devatas. And then you have evolution of Tamas. In Tamas, we have 6 type of immobile creatures. Tree plus fruit minus, correct, very good. That means you are listening. Clap for yourself.
Second one, annual plants, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳು. Third one, grapevines. Fourth one, hard bark, bamboos. The fifth one, creepers on ground, melons, watermelon, muskmelons and all that. Sixth one, tree plus fruit. Seventh, eighth one, creation of animals. In animals, 28 varieties. Animals will have no sense of time. They will have no logic. That is why when we get angry, we become animals. You got it? When you get angry, you don't think. And that is how even the animals are. When they get angry, they pounce, they eat, they finish. Anger. Yesterday I also told you, one word short of danger. One word short of danger, anger. Simple. Last one is human beings. Did you like this creation? Such a beautiful way. Lot of Upanishads have given you different stories, but this is something which is very important, basic, which we have learned. So we will sing a small bhajan. I am putting bhajans in between so that you don't sleep. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram, Achyutam Keshavam Krishna Damodaram, Ramanarayanam Janaki Vallabham, Ramanarayanam Janaki Vallabham, Sridharam Madhavam Gopika Vallabham, Sridharam Madhavam Gopika Vallabham, Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje, Achyutam Keshavam Krishna Damodaram, Ramanarayanam Janaki Vallabham, Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase, Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 10 creations, 10-fold creations, 10 characteristics of Bhagavata. Today is a session full of knowledge. Bhakti to Bhagavat mein rahegi, but where dhyana comes in the 7 days, 1 day is dedicated to knowledge, and that is today. That is why you learnt about the process of creation. You learnt about Satyamukti, you learnt about Kramamukti, you learnt about the 10 characteristics of Bhagavata, and you learnt about the 10-fold creation. Isn't it wonderful? And then you have explanation of time. We are running short of time, but we will make it up in time. Okay? So what does the time speak about basically? Listen to this carefully once again. I'm telling you everything because everything is knowledge in this session. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ತರ ಅಣು ಪರಮಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. If you understand, very good. If you don't understand, Govinda. If you like it, good. If you don't like it, very good. You will like it the next time. Nothing to worry. The smallest of the article is called as Paramanu. Elladikinta chikku vastu enu Paramanu. 2 Paramanus make 1 Anu. 2 Paramanus make 1 Anu. 3 Anus make 1 Trasarenu. 3 Anus make 1 Trasarenu. 3 Trasarenus make 1 Triti. 100 Tritis make 1 Veda. 3 Vedas make 1 Lava. 3 Lavas make 1 Nimesha. It is not 60 seconds. It is 3 Lavas make 1 Nimesha. The concept of minute was told long back in Bhagavata. We followed the Britishers and we got this now. But our Rishi and Munis had told us long back. 3 Lavas make 1 Nimesha. 3 Nimeshas make 1 Kshana. 5 Kshanas make 1 Kashtha. 15 Kashthas make 1 Laghu. 15 Laghus make 1 Nadika. 2 Nadikas make 1 Muhurta. 1 Muhurta is equal to 3 hours, just for your understanding. Okay. So 7 Nadikas make 1 Prahara. 24 hours is equal to 8 Praharas. Ashtak Prahara.
Is the combination clear for you now? Very easy to remember if you have a photographic memory. You don't have to go into. Remember, the Lord lives in every Paramanu. The concept of Paramanu is taken to help you explain the time over here. Otherwise, you will not be able to understand what is the concept of time. Okay? 24 hours, there are 4 yamas. 15 days, 1 paksha. 1 month has got 2 paksha. Krishna paksha, Shukla paksha. We are in Adhikamasa Krishna paksha Prayodasi, if I am not wrong. Okay? And then we get into 2 months is equal to 1 season. Today, because of global warming, sorry, the right word came out. Today, because of global warming, which has caused because of global warming, we don't know about the seasons. But otherwise, 2 months is equal to 1 season. And 1 ayana, Dakshinayane, Varsha Ritau, Sankalpadalli ಹೇಳ್ತೀನಿ. Uttarayane, Sharat Ritau. Why? All those things, ayanas are called as 6 months. That is the calculation of time for us. Now listen to the time of Brahma. 1000 Chaturyugas is 1 day for Brahma. Is the calculation clear? 1000 Chaturyugas. 1 yuga has got 43,20,000 years. 1 yuga. 1000 Chaturyugas, calculate. I am not good at maths. Into that is 1 day and is similar to 1 night. You got it? 1 day, ek din, 1000 Chaturyug. Ek raat, 1000 Chaturyug. You got it? 1 day, 1 night. Like that, 1 Brahma lives for 100 years. Each Brahma stays for his 100 years, not our 100 years. His 100 years. Okay? So now calculate how many times you will come, you will go, you will come, you will go. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi jatare shayanam, yasamsare bahustare, tapaya pahi murare, bhaja govindam, govindam, bhaja mundamate, samprate sannihite kale, nirikshate dukkhim karane, govindam, bhaja govindam, bhaja mundamate. ಅಂತ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ, ಆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is the grace of Krishna. But he has registered all your names with your gotras, with your rashis. So don't worry. He knows each one of you. Okay? He knows each one of you. Ananta Koti Brahmanda Nayaka. That is the definition of time. Got it? This is about the time concept. Very easy to remember. Don't forget it. Just remember, if sometimes ego comes to you, Nanu ittini anta bandaga, 1000 Chaturyugas 1 day. That is enough. ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟೆ. That is enough. Now is it easy, ma'am? Simple. Yes or no? Yes. Whenever you get ahankara, remember Brahma is there. And above that Brahma is Lord Narayana who is taking care of us. Now we move to the next adhyaya, which is more to do with the first terrorist of the world. Who are the first terrorists of the world? Any ideas? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Okay? I'll tell you about it. With great difficulty, I took one person to Tirupati. One person I took with great difficulty. Baba Tirupati Hogana.
quit Parama. He came with me. He had the darshan of the Lord. He came back sad. Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha Anta Anta Mahattaravada Iವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಎಂತ ದುಃಖ. After seeing the divine Lord of Satchidananda Rupa, how can you have any sadness? And then there was one point which he told me. I asked him, what did you like? You know what he told me? Do you know what he told me? Carefully listen to me. I am telling you, you can listen to me about the first characteristic. Tirupati ella suttu banda mele, after roaming around the entire Tirupati, he told me, I like the hundi of Tirupati. Hiranyaksha, what can you do? What can you do? That is Hiranyaksha. What did you like? Hundi. Half all, where nothing is going to come to him. He is not even to get one paisa of it. But what did he like the most? Hiranyaksha. That is where Hiranyaksha. Everywhere they see money. Hiranya Aksha. One whose eyes are pointed towards gold. Gold is nothing but money. Vitta. Ena vitta janaya. Nakuru dhanajana yauvana garvam harati nimeshat kalah sarvam. In 1 minute, all your beauty. There are some people who are beautiful in young age. There are some people who are beautiful in yauvana. There are some people who are beautiful in the old age. Some people are never beautiful, but still they decorate themselves as if they are beautiful. Naguru dhanajana yauvana garvam harati nimeshat kalah sarvam. One stroke of death and you are gone. But still, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರು. Woodrow's apartment, I'm just taking this example of Woodrow's apartment, not to belittle others, but just a simple example. Woodrow's apartment ಅಲ್ಲಿ 62 ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಆ 62 ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. If I take a group photograph of the Woodrow's apartment and tell you to find out me, ಅವ್ರು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes or no? You will ask. Why? Speck of dust in this entity called the universe. We are all speck of dust when considered the universe. And we have the first terrorist of this world, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Why? Because Diti forced Kashyapa to have a physical encounter in the evening. Evening is not for sensual pleasures. Sandhya Kala, Sharira Sukha ke Allah. क्यों? उस समय शिव जी और देवी मां भ्रमण कर लेकर गए. बम बम भोले श्री विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वनाथ शंभो. गंगा की सुन के पुकार, मैं आया हूँ शिव जी के द्वार. गंगा की सुन के पुकार, मैं आया हूँ शिव जी के द्वार. दक्षिण से मैं दौड़ता आया, रात दिन सुनाते आया. दक्षिण से मैं दौड़ता आया, रात दिन सुनाते आया. बम बम भोले श्री विश्वनाथ शंभो, श्री विश्वनाथ शंभो. नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर, हर हर
Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya 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 Shankara Hara 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 Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Namah Shivaya 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 Namah Shivaya. If you know the Dvadasha Jyotirlinga Stotra, you can chant with me. Saurashtre Somanathancha Shri Shaile Mallikarjunam Ujjainyam Mahakalam Omkar Amaleshwaram Pratgalyam Vaidyanathancha Dhakinyam Bhimashankaram Setu Bandhetu Ramesham Nagesham Darukavane Varanasyantu Vishvesham Tayambakam Gautami Tate Himale Tuttedaram Krishne Chancha Shivalaye Etani Jyotirlingani Sayam Prata Patedaha Sapta Janma Kritam Papam Smaranena Vinashyati. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. When this lady called Titi starts asking, she says, E Shammam Tatkrite Vidvan Kama Atara Shasanaha Dunoti Deenam Vikramya Rambha Vivamatingajam Rambha Vivamatangajaha. Like a wild elephant, she trampled. She made so much of ruckus. She said, I want physical satisfaction. And that is when you had the two asuras born, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. That is because of the curse given to Jaya and Vijaya. I will tell the story in short. Please don't give authority to people who are not deserving. In your organization, please don't give authority to people who are not deserving. In one of the kathas, when I was going, I was supposed to deliver a lecture there. That person at the gate stopped me. He said, "आपके पास pass नहीं है." मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो कथा नहीं होगी, छोड़ो मुझे. And then I had to call the organizer to tell him, please come and give me the pass. So, like that, if you keep unauthorized people at the gate, you will not get entry at the right place. Understood? So, similarly, when Sanat Kumaras went, they wanted to meet Lord Vishnu. Jaya and Vijaya said, the Lord is sleeping, you can't go. The Brahmagyani himself is the form of Lord. Who can stop meeting the Lord? 24/7 you can call Krishna, 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 Krishna. He will still listen to you. You don't need a visa, you don't need a passport. When you can create Pandharpur over here. Yesterday we all chant Vitthala, Vitthala, and we created Pandharpur. Today we chant Om Namah Shivaya, we created Kailasa here. Clap for yourself. I am surprised you people don't clap for yourself. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆಬೇಕು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಮಂತ ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವುಡ್ರೋಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಥ ವುಡ್ರೋಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆ ನೀವು. And then Sanat Kumaras cursed Jaya and Vijaya. They said, choose 3 janmas of Virodhi of Vishnu or 100 janmas of friend of Vishnu.
ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಬೇಕು? Vishnu also could not take 100 avatars for his bhakta. Spent for 108 days. So Jaya and Vijaya said 3 janmas are enough. And that is when they came down in the first avatara, Hiranyaksha. The Lord came in the form of a boar, of a wild pig, and killed Hiranyaksha, thereby protecting the mother earth. That is about the Varaha avatar. Right? Let's go ahead. Then we have the beautiful example of Rishi Kartama and Devahuti. Devahuti was a princess. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಯಾರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಇಧರ್ 100 लोग आ जाएंगे. अब हम लोग इधर कहेंगे कोई नहीं है इधर. Yes or no? Do you agree with me? Huh? When you want a glass of water, कोई नहीं है, खुद जाके किचन में लेके पानी. Yes or no? Do you agree with me? Yes or no? Yes. That is the power of Rajyagya. That was Devahuti. One twinkle she had hundreds of dasis, and she gave up that princess Yoni and went to become a sage with Rishi Kartama to give birth to a Mahamuni called as Kapila. You know, if you want to have a good son, do the Garbhadana in the right time. But if you want to have a great son, do tapasya. Without tapasya, great people cannot be born. They need to have the proper voltage. You cannot put a 100 voltage electricity in a 10 volt bulb. It will break. So similarly, to hold the garbha of a Mahatma, you need to do tapas. And that is why Devahuti moved from a princess to a tapaswini, and there she got Kapila Muni. Kapila Muni gave 4 advices. What does he say? Do satsang. What is the quality of a good person? Titikshamaha, karunikaha, suhridas sarvadehina, ajatavattava shantaha, sadhuvat sadhubhushana. Titikshamaha. He will forgive everyone. God will not forgive. God will not forgive. His devotees will forgive. Titikshamaha, karunikaha. One who is full of compassion. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸ ಹರಿತಾ ಇರ್ತೋ ಅವರು. ತಿತಿಕ್ಷಮಾಃ ಕಾರುಣಿಕಾಃ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ. For all the living beings, be it small or big, they have saubhagya. They will not even hurt an ant. Suhrida sarvadehinaam ajatavattava shantaha sadhuvat sadhubhushana. Sadhuvat sadhubhushana. So what is that is there? Kapila says do satsanga. Even Kapila says. After Kapila, you have Adi Shankaracharya. After Adi Shankaracharya, you have many other gurus who have told. But we don't listen. Because why? We like Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. You have to get out of Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. You have to do Satsangatve Nisangatvam Nisangatve Nirmohatvam Nirmohatve Nischalatatvam Nischalatatve Jivan Mukti Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudhamate. So we had Rishi Kartama giving 4 ways to achieve mukti. Today we have given too many numbers. 10-fold creation. We gave about 10 characteristics of Bhagavata. We told 2 types of mukti, Satya Mukti, Krama Mukti, and then we told about the other type of creations. In creations, which is Jada, which is Chaitanya, we spoke about that. We spoke about Uti, we spoke about Sthana, Poshan and all that. Now, finally, for today, we are going to speak only about 4 ways to achieve the divine. 4 ways to achieve the divine. First way, satsang, satsang, satsang. ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ.
Don't miss even a single opportunity to do satsanga. The second one, think of me and bhakti towards me. Mad bhakta. That's all. Think about me. Think of me and have bhakti towards me. Second thing. Third things, give dana without expectation. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಾನ. ದಾನ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. You give happiness, don't tell them, I am the cause of your happiness. You are not the cause of it. The Antaratma within is the cause. The last one, he speaks about the embryo. The last one is about the embryo. Hege adu grow agutte anta. I will close it in 1 minute. Listen to it very carefully. Only in 1 minute. I have covered this last 3 Bhagavatams also. That is why only 1 minute to capsulate it. Because if you don't know this, you will not be able to get easy ways. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. What a pain is it to be in the womb of a mother is what I am going to tell now. Soul enters the womb of a woman through fluid. In the course of night, it is integrated. In 5 nights, it is the shape of a bubble. In 10 days, it becomes at the size of plum and develops in a shape of ball of flesh. In 10 days, okay? In 1 month, the head is formed. In the end of 2 months, hand, feet and other limbs take shape. End of 3 months, nails, hairs on body, bones, skin appear. In 4 months, the Saptaahams are formed. At the end of 5 months, hunger and thirst is felt. That is why at the end of 5 months we say, give the mother more food. Why? Bhagavata has already traced it. Now we are looking at all the embryo designs and all that other type of mechanical. Read the Bhagavata, you have the journey before the soul, during the soul, after the soul. At the course of 6 months, the fetus is enclosed by amnion. If discrimination is wrong, but Bhagavata gives it, so it is my duty to tell you. If the baby moves towards the right side, it is a male child. If the baby moves towards the left side, it is a girl child. You got who is coming to your house, right? That is how it is. Got it? Right side, male, left side. Okay? From the 7th month, the fetus is endowed with consciousness. Prajna avag barutte. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀರಾ, 100 ಕೀಟಕ್ರಿಮಾಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. There are 4 things that are there. Again I tell you, satsanga, think of me, bhakti for me. Third one, dana without expectation. Don't give dana saying dana ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೋಧ ದಸ್ಯ. No. Bhagavanta is giving. Bhagavanta is taking. In the Vamana avatar tomorrow when we take it up, I'll tell you, the Lord comes as a beggar. So you don't know who is coming in which form. Never take advantage. You never know, the Lord might come. The Lord of the universe might come in the form of a beggar and say, Bhavati Bhikshami Devi. So don't get into that. That is the Kapila Muni. And in the next Adhyaya, we have Daksha Yajna. Daksha is the form of ego. Nanu, Nannadu. Dakshani, Daityahantri, Daksha Yajna Vinashini. We have the chapter of Daksha, where Daksha insults Shiva and is killed and is given a goat's head and then again restored to life. That is Daksha Yajna Charitra. Tomorrow we will see Dhruva Charitra, Narasimha Charitra. My humble request to all of you, please make it tomorrow because it is Independence Day. You want to be independent from your karmas, come here for Narasimha Charitra. Simple as that.
We close this satsanga with one small story of Prema Nidhi. It is going to be only for 2 minutes. Listen to it carefully. I think I have 2 minutes more. 4 minutes is left for 8:30. So I will complete this story of Prema Nidhi. There was a wonderful saint called as Prema Nidhi. Listen to it carefully. Prema Nidhi was such a big Vaishnava Bhakta that he had the Dasya Pravritti. There are Navavida type of bhaktis, you know, the Dasyam, Satyam, Atma Nivedanam. He had the Dasya Bhakti, Prema Nidhi. Today I gave too much of knowledge, so I want to close on Bhakti. Prema Nidhi ji used to have a sankalpa every day to take the pot on his head, go to Yamuna, bring water, give bath to Thakurji. He had that. ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯವನಗಳ ಶಾಸನ ಇತ್ತು. And if they would see any Haridasa, they would make him bound, they would give him 3rd-degree torture. So, before the Yavanas could come, before the sunrise, Prem Nidhi used to go to Yamuna, get that water, bathe the Thakur. But unfortunately, on a rainy day, his mind was in a confusion. Like all our minds are in confusion. Independence, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸು. ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನು, ದೇಹ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಬರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಸೊ ಚೂಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಫಾರ್ ಭಾಗವತ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. Second one, then Prema Nidhi ji had a doubt. So when he came back, he said very clearly, he told, what did Prema Nidhi say? Whatever happens, chahe dhoopa hai, chahe barish hai, if it rains, male barli, bisirli, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಠಾಕೂರ್ಜಿಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. He goes to the Yamuna water, but what? Imagine, there is one person whom he doesn't know. He is taking a lamp in front of him. Prem Nidhi ji thought there must be some other traveler who must be going along. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. वो आगे आगे जा रहा है, मैं पीछे पीछे जाऊंगा. He was going. The lamp got bit wet in between. So that person cleaned that wick, put some oil, lit it again, and he was lighting the lamp. He waited till Prem Nidhi ji took that water in the pot. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. He was coming back till Prem Nidhi ji came to the door. He had that lamp. वापस बढ़ता इरबेकिद्रू ಅವರೇ ಇದ್ರು. जाते वक्त भी प्रेम निधि जी के साथ वो थे, आते वक्त भी वो प्रेम निधि जी के साथ थे. So what I'm saying is, if you have a शुभ संकल्पा to attend satsang, God will arrange means and methods for you. You will not be left alone. We had a शुभ संकल्पा to organize Bhagavata for 1 year. But see, it is happening every year on year. That is how God fulfills sankalpa. So Prem Nidhi ji came back. He was bathing the idol of God. But what does he see? That the God's idol, the legs are smeared with mud and the hand is smelling of oil. He came to know that Krishna was the one who was taking the lamp for him. That is Krishna. Other day, and you know, every time when there's a heavy rain, everybody calls out. Last incident of Prem Nidhi ji, and we will end up with Vitthalam Sankirtan. Okay? Prem Nidhi ji was actually caught up for some other reason, for wrong reasons. As you know, Bhaktas are caught only for wrong reasons. Bhaktas are always caught for wrong reasons. He was brought to the king, and he said, I did not do anything wrong. The king said, I will deal with him later. That same night, the divine comes in the form of a pure Muhammad, and he says, "Mere ko pani chahiye. I need water." The emperor says, the Nawab says, "वो उस कोने में है, जाके ले लो." He doesn't know who is speaking. The Lord gives one big kick to him. And he says, you, a tiny, puny emperor, is telling me to take water from there, around whose holes
worlds and worlds, the whole world. You impudent man, you have so much of arrogance. Go get me the water. ನವಾಬ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಬಾರ. ಅವನ ಪಾಪ ನೀರು ತಂದು ತರ್ತಾನೆ. But the Lord wants to take it. He says, जब तू अपने खास नौकर से ही पानी पीता है तो मैं तेरे हाथ से क्यों पानी पीऊं? मेरे को मेरे नौकर के हाथ का पानी चाहिए. And who is that नौकर? प्रेम. And guess what? The emperor had bought him hand-bound, arrested when Premnidhi was offering Achamana to the Lord. That is when the Lord came in the middle of the night and he said, I am not going to accept any. मेरा अपमान हो जाए चलेगा, मेरे भक्त का अपमान हो ये मैं नहीं सह सकता. So never ever insult a saint. Never ever insult a bhakta. Never ever. You are causing the destruction of your family if you insult a bhakta. मेरा वचन टले टल जाए, भक्त का वचन कभी टलते नहीं देखा. And that is when Premnidhi ji is given that. Premnidhi ji offers water to the Lord and the Lord drinks water from him. Vithala Vithala Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Makara Kundala Panduranga Pitambaradhara Panduranga Makara Kundala Panduranga Pitambaradhara Panduranga Kunti Pujita Panduranga Pandava Bandhu Panduranga Vithala 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 Panduranga Bhaktavatsala Panduranga Bhagavata Priya Panduranga Bhaktavatsala Panduranga Bhagavata Priya Panduranga Makara Kundala Panduranga Pitambaradhara Panduranga Vithala 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 Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Hari Hari Vithala Panduranga Vithala 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 Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Hari Hari Vithala Panduranga Makara Kundala Panduranga Pitambaradhara Panduranga Makara Kundala Panduranga Pitambaradhara Panduranga Kunti Pujita Panduranga Pandava Bandhu Panduranga Vithala 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 Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Hari Hari Vithala Panduranga Vithala 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 Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Hari Hari Vithala Panduranga Vithala 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 Panduranga Jai Hari Vithala Panduranga Hari Hari Vithala Panduranga Vithala 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 Panduranga Bhima Tira Nivasaya Pandharipurvasine Panduranga Prakashaya Vittalaya Namo Namaha. Om Kayena Vacha Manasendriyerva Buddhyatmana Bha Prakrite Swabhava Karomi Yat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami Priyatam Pundarikaksha Sarvayajneshwaro Harihi Asmin Tushte Jagat Tushtam Pidite Piditam Jagat Aparada Sahasrani Kriyante Aharnishammaya Dasoyam iti mam matva Shamasva Madhusudhana. Hari Om Tat Sat Shri Guru